Szanowni Państwo, jeszcze krótkie ogłoszenie, bo będziemy mieć tam ostatnią sesję. Absolutnie, żeby nikt nie uciekał z sali teraz. Teoretycznie do 12 powinniśmy opuścić pokoje, ale zazwyczaj do 13 też nie było problemu, także proszę się nie przejmować, jeżeli ktoś jeszcze nie spakował swoich rzeczy i nie wymeldował się z pokoju. Myślę, że też nie będzie problemu, jak to będzie troszeczkę później niż ta godzina 12. Dobrze, myślę, że nie ma co czekać dłużej. Przed nami ostatnia, ale nie mniej również bardzo interesująca sesja na zakończenie naszej konferencji. Cieszę się, że mimo wszystko jeszcze frekwencja opisuje, że są to tylko same osoby, co zgłaszają referaty sami prelegentów. Mamy ciekawą sesję dotyczącą nowatorskiego do przemysłu i zaczynamy w zasadzie nowym obszarem, w który wchodzi Instytut Techniczny KOMTECH. Security Operations Center KOMTECH, prowadzenie do tematyki monitorowania cyberbezpieczeństwa w firmie. Niestety prelegent, pan doktor inżynier Dariusz Michalak, nie jest obecny na mnie aktualnie, przylatuje do Polski. Ale przygotował prezentację, nagrał prezentację i bardzo poproszę o jej wyświetlenie, a o pytania przesłanie mailem i dyskusję. Unfortunately, Mr. Dariusz Michalak cannot participate in the conference, but he prepared a presentation, so we are going to see it. If there are questions, please email them to the author of the presentation. One of the crucial factors concerns changing the way of work. Dobrze, Szanowni Państwo, ponieważ tutaj mamy jakieś problemy ze sprzętem, z dźwiękiem, to ja proponuję, przejdźmy do następnego referatu. Jak Panowie będą jeszcze działać do tej prezentacji. I może na koniec zrobimy tę prezentację jeszcze raz, a jeżeli się nie uda z dźwiękiem, to ja na temat tego centrum, które powstaje w Komaru. W takim razie przejdźmy do następnego referatu. So my suggestion is to start the second presentation. If the
to get sound of the first presentation, then we will present it at the end of this session. If not, I will do my best to say a few words about the KOMTECH Security Operations Center. The second paper, Motive E, concerns innovative solutions in the field of new technologies on the example of augmented reality and 360 panoramas. The presenter is Mr. Kamil Szewerda from KOMTECH. What we mean saying augmented reality, I think all of us are aware what this term means. So it is rendering digital pictures, images and data on the objects of real world. Augmented reality is technology which increases or experience of the surrounding world. It is possible to use it in real time. Basic components of VR process. There are certain markers which simply reflect a special pattern or image. We need hardware to use this technology. What it looks like from the practical aspect. Apart from hardware, a crucial role is played by the software. An example of using this technology is marketing and advertising. For instance, just selection of furniture, we can check if the furniture suits our needs. The same concerns an assembly and repair of machines. It is a very convenient and helpful tool. Within one of the European projects, we develop we developed such an approach. Here you can see a position or names of main parts of the machine. You can see valves, and maintenance personnel can realize their job in an easy way. It is also very useful for training purposes. Zapoznają się z procedurami, mogą zostać poddani testom, czego nauczyli się i czy wykonują dane czynności poprawnie. During the training period, it is possible to verify the knowledge of the training participants. Obsługiwana jest przez standardową przeglądarkę internetową. Możemy definiować własne zestawy znaczników, we can define our own markers. obrazków, zdjęć, przez obiekty 3D różnego also 3D objects and parts of machines. Również strukturę, a także animację ruchu. We can also prepare animations of motion. Znaczników z obiektami. Projekt jest zapisywany i generowany jest QR kod wraz ze znacznikiem. This way we can generate the image with the marker. Do strony aplikacji. And then we are directed to the application page. Rozpoznaje znacznik. And the marker is recognized. And then we have the object on the screen. Jak
Budowany jest telefon. Here you can see a construction of a phone inside. Który udało nam się opracować w tym projekcie jest Another aspect of the project includes panoramas 360. These are state-of-the-art photos, so we see more, not only the image, traditional image, but we can look around. Dwa główne typy tych panoram. We can distinguish two types of panoramas. I w nich możemy oglądać w poziomie panoramy 360 stopni. And we can see the panorama 360 and also spherical. Tego typu zdjęcia powstają poprzez wykonanie serii normalnych zdjęć. We prepare such panoramas taking several photographs and then they are put one of another. Teraz najprostszym sposobem zrobienia takiego zdjęcia sferycznego jest way of making a spherical photo is a special application, for instance, Google Street View. In the case of cellular phone, also using a photo camera, we can install it on a special support, and we can combine photos which give the 360 panorama. Also drones can be used for this purpose. Umożliwiają nam także kręcenie filmów 360. We can use film cameras and make 360 panorama films. Reklama, marketing. As I've already mentioned, this technology is used for marketing and advertising purposes, also for entertainment and tourism. We can present attractive places in this way. Putting several panoramas, we can have a trip, a sort of a walk. So a viewer can follow the underground mine workings. Filmy 360 możemy zaimplementować both panoramas and dzięki temu w bardzo rzeczywisty sposób przedstawić obserwatorowi reflect real life, real conditions. W projekcie również na zasadzie In the result of the project, we constructed 360 panorama toolkit. Panoram. Po wgraniu dowolnej ilości panoram mamy możliwość dodania hotspotu. We can add hotspot and also sound messages. Edytowanej i nieedytowanej. Jako hotspoty możemy zdefiniować linki, które przemieszczają nas pomiędzy poszczególnymi panoramami. Dodawać informacje o wybranych obiektach dodawać media w formie filmów czy ścieżek audio, a także interaktywnić poprzez dodawanie na przykład zadań dla obserwatora. There's a possibility to give tasks to the viewer and expecting him to answer questions. Some examples: a trip to the mine museum. A na górnym zdjęciu filmik przedstawiający warsztaty czy szkoły dla mechaników samochodowych. Workshops for widzimy możliwość przemieszczania się, opisy wybranych you can see descriptions of some places. What we can see, PDF-ów, które mogą stanowić we can also include PDF being operational manuals. Na danym stanowisku. Za chwileczkę na dolnym zdjęciu zobaczymy. In a minute on the bottom photo you will see interactive tasks. Znacznik, gdzie
Here you can see a marker. Wyskakuje pytanie. And then a question appears. There are three answers, and you mark the correct one in your opinion. Możemy zawsze wrócić. It is possible to return to the question and correct if it's wrong. Modeli 3D w formie panoram. It is possible to present 3D models in a form of a panorama. I została przeprowadzona procedura, w której stworzyliśmy Here you can see w dowolny sposób z każdej strony an example. It gives a chance to see the winch from any side, from the interior, from the side. You can see the image seen by the operator. Obserwatora z poszczególnymi funkcjami przycisków, przełączników, kontrolerów. You also check the functions of all the push buttons. Demonstrator tych technologii. We prepared also a demonstrator of such a technology. Goggles are used for this purpose. Przedstawiać różnego typu wirtualne technologie. Na tej podstawie kilka przykładów. A few examples of our virtual reality center. Tą technologię do ustawiania, rozmieszczenia, for instance, interactive reconstruction of accidents, active visualization of machinery operation. We can also present new designs of passengers' cabins. Poruszać nimi. We can move machines. Interaktywne podręczniki użytkownika. And also it is quite useful to have operational manuals in this form. Technologie dają nam ogromne możliwości. All the technologies presented here give us very broad possibility. Technologia AR wspomaga już nie projektantów, a operatorów, serwisantów, pracowników, którzy pracują na maszynie. A sfera VR i panoram 360 umożliwia dziwny sposób. Można też przedstawić nasze portfolio naszej firmy na targach, konferencjach bez potrzeby wożenia ze sobą całego wagonu, że tak powiem, sprzętu. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy panu Szewercie. Szanowni Państwo, solidna firma, w czasie zdążył. Mamy minutkę na jedno pytanie. Czy ktoś z Państwa, ktoś z sali chciałby zadać jakieś pytanie do pana doktora w tym temacie? Doskonałość tworzenia panoram, to znaczy brak tych takich zniekształceń i błędów w tworzeniu obrazu jest głównie związany z tą warstwą sprzętową, czy już raczej tego programowa warstwa jest dużo bardziej istotna? Duże znaczenie ma wykonanie zdjęć. Jeżeli zdjęcia są wykonane na przykład przy pomocy kamery sportowej i są przesunięcia, jest złe oświetlenie, wtedy wszystko wychodzi na tych panoramach i program, który zszywa to, potrafi mieć wtedy problemy i mogą zostać jakieś przekłamania lub artefakty. Bardzo dziękuję jeszcze raz, brawa. Bardzo dziękuję panu. Jedno słowo komentarza do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, no bo to jest przyszłość może nawet nie przyszłość, to jest teraźniejszość, to się dzieje i każdy sobie zdaje sprawę, że jest to przydatne, że to ma swoje duże zalety, absolutnie. Nie widzę na sali pana doktora Korskiego, ale on zawsze, jeżeli mówimy o wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości, komentował to w ten sposób, że ona ma jedną zasadniczą wadę, że w wirtualnej czy rozszerzonej rzeczywistości pomyłki są wybaczane.
A w normalnym życiu te pomyłki mogą się źle skończyć. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Kamilowi. Przechodzimy płynnie do następnego referatu. Pan Marek Dudek, automatyzacja obliczeń statyczności maszyn w środowisku internetowym z zastosowaniem oprogramowania firm Autodesk oraz Microsoft. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Goście, tematem mojego wystąpienia jest automatyzacja obliczeń statyczności maszyn w środowisku internetowym z zastosowaniem oprogramowania firm Autodesk oraz Microsoft. Tematyka prezentacji przedstawia się następująco. Wstęp, opracowanie poszczególnych modułów narzędzi programowych, wybór maszyn i urządzeń, wyniki oraz wnioski. I jaka była geneza problemu? W procesie oceny zgodności jednym z wymogów jest określenie statyczności maszyny urządzenia dla wydania przez producenta deklaracji zgodności. Ocenę statyczności maszyny urządzenia producent powinien dokonać już na etapie jej projektowania. Również użytkownicy starszych maszyn muszą ocenić ich bezpieczeństwo pod kątem statyczności i w razie konieczności wdrożyć rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo. Jakie było proponowane rozwiązanie? Opracowanie narzędzia programowego umożliwiającego usprawnienie oraz zautomatyzowanie procesu wyznaczenia i raportowania wyników z obliczeń statyczności dla wybranych maszyn urządzeń w przyjętych stanach kryterialnych ich pracy. Efektem końcowym ma być automatycznie sporządzony raport z procesu oceny statyczności. Wymagania dotyczące statyczności maszyn. I statyczność maszyny jest jej zdolnością do utrzymania stanu równowagi stałej w przewidywanych do niej warunkach działania. Statyczność maszyny powinna być wyznaczona już w fazach założeń i projektowania. Podczas wyznaczania statyczności należy brać pod uwagę maszynę znajdującą się na maksymalnym dopuszczalnym nachyleniu i w najbardziej niekorzystnej pozycji. Podczas wyznaczania współczynników statyczności wzdłużnej i poprzecznej należy brać pod uwagę obciążenie maszyny ciężarem własnym oraz wszelkie dodatkowe obciążenia zewnętrzne mogące pojawić się w czasie jej eksploatacji. Jakie są kryteria w odniesieniu do statyczności? Są to graniczne kąty utraty statyczności. W przypadku obciążenia maszyny tylko ciężarem własnym można wyznaczyć graniczne kąty utraty statyczności. Są to kąty nachylenia poprzecznego lub podłużnego podłoża, przy którym maszyna zachowuje jeszcze statyczność. W tym celu należy rozpatrzyć model kryterialny maszyny znajdujący się na płaskim podłożu z wyznaczonym środkiem ciężkości. Następnie należy poprowadzić proste przechodzące przez środek ciężkości maszyny oraz przez skrajne punkty styku maszyny z podłożem, wyznaczające krawędzie wywrotu. Kąty nachylenia tych prostych do osi Y wyznaczą graniczne kąty utraty statyczności maszyny. I widzimy tutaj przykład wyznaczenia granicznych kątów utraty statyczności w sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. I następnym kryterium w odniesieniu do statyczności jest współczynnik statyczności. I współczynnik statyczności definiuje się jako iloraz sumy momentów ustalających MU przeciwdziałających wywróceniu się maszyny do sumy momentów wywracających MW powodujących wywrócenie się maszyny, obliczonych względem tej samej krawędzi wywrotu. Stanem kryterialnym pracy maszyny urządzenia nazywamy takie umowne jej położenie wraz z sprzętem roboczym, dla których wyznaczane są różne wielkości. Mogą to być przykładowo położenie wypadkowego środka ciężkości maszyny lub jej wybranych podzespołów, wielkości sił i momentów obciążających maszynę, graniczne kąty utraty statyczności, wartości współczynników statyczności, wielkości nacisków powierzchniowych na podłoże oraz pola widzenia operatora maszyny.
Na tym slajdzie widzimy przykład wyznaczenia współczynników statyczności dla wybranego stanu kryterialnego wozu wiercąco-kotującego. Jakie założenia do zintegrowanego środowiska narzędzi programowych zostały podjęte? Należy opracować narzędzie, jest to program komputerowy, umożliwiające automatyzację obliczeń statyczności wybranych maszyn, urządzeń. Opracowane narzędzie powinno powiązać ze sobą platformę internetową oraz oprogramowanie firm Autodesk i Microsoft, umożliwiając tym samym automatyzację obliczeń. Efektem działania narzędzia będzie plik raportu w języku angielskim w formacie Microsoft Word, zawierający zarówno dane wejściowe, jak również wyniki symulacji i obliczeń. I opracowane narzędzie należy umieścić na ogólnodostępnej platformie internetowej, co zwiększy jego dostępność, a co za tym idzie, zasięg stosowania. Na tym slajdzie pokazana jest koncepcja platformy programowej. Wyznaczenie statyczności wybranej maszyny za pomocą opracowanej platformy składa się z 3 kroków. Krok pierwszy jest to wybór maszyny urządzenia, statyczność której należy ocenić, pobranie szablonu danych, jest to plik DOSX w formacie Word. Krok drugi, wypełnienie szablonu danych, utworzenie pliku zadania obliczeniowego i przekazanie zadania obliczeniowego do symulacji. Oraz krok trzeci, przeprowadzenie symulacji komputerowej, uzupełnienie wypełnionego szablonu danych, zadania obliczeniowego o wyniki symulacji i obliczeń, utworzenie pliku raportu. Opracowanie poszczególnych modułów i narzędzi programowych. I podczas opracowania narzędzia komputerowego utworzono funkcje AutoLISP-u, VisualLISP-u, są to uruchamiane wewnątrz programu AutoCAD, makra VBA uruchamiane wewnątrz programu Word, funkcje ActiveX służące do komunikacji pomiędzy programem AutoCAD i Word oraz stroną internetową. Jest to połączenie ze sobą poszczególnych narzędzi programowych. Z oprogramowania użyto edytoru tekstu, programu graficznego CAD oraz przeglądarki internetowej. Opracowanie szablonów raportów. Szablon raportu jest dokumentem programu Word, który jest wczytywany przez moduł analizy statyczności i każda maszyna, urządzenie posiada swój własny szablon raportu. Jakie były założenia do szablonu raportu? Przyjęto następujące założenia. Szablon zawiera wszystkie dane niezbędne do budowy komputerowego modelu symulacyjnego danej maszyny oraz przeprowadzenia symulacji dla zadanych stanów kryterialnych pracy. I drugim było, że nazwa szablonu jest to 5-literowy skrót XXY, gdzie XXX jest to klasa maszyny, a YY jest podklasą. Jakie sekcje zawiera szablon? Jest to sekcja pierwsza, opis maszyny urządzenia. Sekcja druga, dane wejściowe niezbędne do budowy modelu komputerowego. Sekcja trzecia, jest to model obliczeniowy utworzony na podstawie danych wejściowych wprowadzonych w sekcji drugiej. I sekcja czwarta, są to wyniki obliczeń. Natomiast dane wejściowe maszyny zawierają wymiary, rozkłady mas, obciążenia zewnętrzne, punkty styku maszyny z podłożem oraz krawędzie wywrotu. Są tu pokazane przykładowe dane wejściowe dla nowej platformy transportowej. Widzimy wymiary, zarówno platformy, jak również ładunku. Na kolejnym slajdzie będą pokazane dane masowe, rozkład mas.
dla platformy i transportowanego ładunku. I jeśli chodzi o wyniki symulacji i obliczeń, dla każdego stanu kryterialnego wyznaczone są graniczne kąty utraty stateczności oraz współczynniki stateczności. Są one liczone zarówno dla stateczności poróżnej, jak i dla stateczności poprzecznej. Strona internetowa. I dostępna jest pod adresem stability.com.eu i wiąże ze sobą oprogramowanie firmy Autodesk oraz Microsoft, umożliwiając wybór maszyny urządzenia, pobranie szablonu pliku raportu celem jego uzupełnienia o dane wejściowe, przekazanie uzupełnionego szablonu pliku raportu do symulacji i obliczeń oraz odbiór wyników symulacji i obliczeń. I strona zawiera dwa główne przyciski. I pierwszym z nich jest wybór maszyny, natomiast drugim jest to przycisk, który umożliwia już przesłanie wypełnionego pliku zadania obliczeniowego do przeprowadzenia symulacji i obliczeń. Wybór maszyn i urządzeń. Następujące klasy maszyn i urządzeń zostały umieszczone w bazie danych programu. Są to platformy transportowe, spągołarowarki, podręczniki wyciągnikowe, kombajny chodnikowe, kombajny ścianowe, podręczniki nożycowe, wózki widłowe, urządzenia do manipulacji kontenerami, sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej oraz betonierki. Wyniki. Wynikiem działania opracowanego narzędzia jest raport plik programu Word w języku angielskim. Raport ten zawiera zarówno dane wejściowe, jak również wyniki symulacji i obliczeń. Na tym slajdzie widzimy przykładowe wyniki dla szynowej platformy transportowej, obliczenie granicznych kątów utraty stateczności poróżnej i to samo widzimy na kolejnym slajdzie, są to dla stateczności i poprzecznej kąty. Przykładowy raport jest w pliku PDF, ale to chyba się nie da wyświetlić. To może przejdźmy. Wnioski. W prezentacji przedstawiono narzędzie opracowane w ITG COMAC umożliwiające przeprowadzenie obliczeń stateczności wybranych maszyn urządzeń. Opracowane narzędzie wiąże ze sobą platformę internetową oraz oprogramowanie firm Autodesk i Microsoft, umożliwiając tym samym automatyzację obliczeń. Efektem działania narzędzia jest plik raportu w języku angielskim w formacie DOSX, Microsoft Word, zawierający dane wejściowe, jak również wyniki symulacji. I plik raportu jest tworzony automatycznie. Umieszczenie opracowanego w języku angielskim narzędzia na ogólnodostępnej platformie internetowej zwiększy jego dostępność, a co za tym idzie, zasięg stosowania. Opracowane narzędzie będzie skierowane do następujących grup: producentów, projektantów maszyn urządzeń, to jest wyznaczenie stateczności dla przyjętych stanów kryterialnych na etapie projektowania, specjalistów zajmujących się oceną zgodności, wyznaczenie stateczności dla przyjętych stanów kryterialnych na etapie oceny zgodności oraz dla studentów w celach edukacyjnych w ramach zajęć prowadzonych z komputerowego wspomagania projektowania. Udostępnienie opracowanego narzędzia. Opracowane narzędzie po okresie jego walidacji zostanie udostępnione w sieci www celem zaznajomienia się z jego funkcjonalnością.
na okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca 2023 roku. I korzystanie z narzędzia będzie wymagało rejestracji użytkownika. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy panu doktorowi za wygłoszenie referatu. Ponieważ odrobinę przekroczył pan doktor czas, ale pokazał wszystko, co było pokazane, to ja proponuję, że jeżeli będą jakieś pytania, to w kuluarach do pana doktora. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I przechodzimy płynnie do kolejnego referatu. Pan Paweł Obacz, KWK. Dobrze mówię, tak. KWK Mysłowice Wesoła. Minimalizacja zagrożenia pożarowego poprzez zastosowanie betonu natryskowego na przykładzie KWK Mysłowice Wesoła. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Paweł Obacz, kopalnia Mysłowice Wesoła. W związku z tym, że nie powiem tu o niczym nowym, postaram się to zrobić krótko, zwięźle. Więc tematem jest zmniejszenie zagrożenia pożarowego poprzez zastosowanie betonu natryskowego na przykładzie naszej kopalni KWK Mysłowice Wesoła. Pokrótce powiem kilka słów o betonie natryskowym, a później opowiem o sytuacji, która zaistniała i wykorzystaliśmy ten beton natryskowy. Mianowicie, czym jest beton natryskowy, czyli torkret? Jest to nic innego jak warstwa mieszanki betonowej, czyli mieszanina cementu, piasku, żwiru i dodatków przyspieszających wiązanie oraz wody. Nakładana jest na powierzchnię przy użyciu sprężonego powietrza. Jest to wygodny sposób zabezpieczenia, wzmocnienia wyrobisk dzięki dużej prędkości nakładania. Ulega zagęszczeniu, co powoduje, że może się utrzymać na obudowie, na wyrobisku oraz na stropach. Zalety betonu natryskowego w wyrobisku górniczym to przede wszystkim pod kątem naszej sytuacji zaistniałej, to na pierwszym miejscu musimy to powiedzieć na pewno zapobieganie migracji powietrza do górotworu. Przeważnie beton natryskowy używamy ze względu na zapobieganie korozji lub wydłużenie żywotności wyrobiska, jednak w tym przypadku było to przede wszystkim zapobiegnięcie migracji powietrza do górotworu. Rodzaje betonów natryskowych. W związku z tym, co chcemy osiągnąć, betony natryskowe mogą mieć różną grubość. No jeżeli chcemy zabezpieczyć, zaizolować wyrobisko, wystarczy nawet 5 cm. Jeżeli chcemy wzmocnić to wyrobisko, ten beton może mieć grubość od 10 do 15 cm. Rodzaje nakładanych, sposób nakładania tego betonu wyróżniamy przede wszystkim dwa. Beton natryskiwany na mokro i beton natryskiwany na sucho. No, zaletą betonu natryskanego na sucho jest przede wszystkim to, że możemy go przenieść na większe odległości. Nie jesteśmy związani z czymś takim jak w rurach czy w wężach przy nakładaniu na mokro. Może zaistnieć sytuacja, że po prostu nam to zastygnie i musimy wymienić i rurociąg czy wąż i jest to dość problematyczne. Poza tym ta odległość jest krótsza. My wykorzystujemy metodę na sucho. Grubość, to jak powiedziałem, dobiera się w zależności od tego, co chcemy uzyskać i jaki efekt tego później powinien być. Jest jeszcze wykorzystywany beton natryskowy z dodatkiem włókien polipropylenowych. Wtedy uzyskujemy warstwę bardziej odporną na spękania. No, przy niezastosowaniu tych włókien, przy jakichkolwiek ruchach górotworu czy obudowy, jeżeli nam coś pęknie, to wcześniej czy później na pewno to spadnie. Jeżeli mamy takie miejsca, w których których potrzebujemy i są to narażone miejsca na jakiekolwiek wstrząsy, stosujemy wtedy włókna polipropylenowe i mamy dużo mocniejszą grubość wytrzymałość tego betonu natryskowego. Tutaj mamy zdjęcie z wykonanego już kawałka wyrobiska. Tu jest akurat strop. Tutaj mamy taki schemat po prostu orientacyjny, jak wygląda diagram how the torque is applied.
the torque regenerating machine is the main piece of equipment. Then a compressor simply enables to transport torque to for longer distances, and water. There's water pipeline. Water is under pressure. And the operator can choose how to apply torque. And now the problem at the stage of reinforcement activities for the long wall 330 in the transportation gate, the self-heating of coal occurred. At the top, you can see the transportation gate. And in the area which is marked, we detected this situation as it was during reinforcement activities. We knew how crucial it is to solve the problem, as the exploitation is realized only from, is carried out only from one longwall phase. We use the material cover TW20, which is the material, combining material produced on the base of cement. Here you can see the installation. It is also difficult to transport the material. So the cross-section of the working is not really big. So in parallel, we conduct reinforcement activities, and a lot of material is needed. As the teams are prepared to install reinforcement at the distance up to 15 meters, but they are limited by a supply of materials. Properties of the cover TW20: it is water and gas proof. Its adhesion to the material is good, and there are minor losses during its use. It's not flammable, and it is long-lasting. 5 features, properties of this cover TW20 combiner. Applied preventive measures.
The risk was reduced due to an application of nitrogen in the area between gates. Then the fan transporting the air through the prevention area was switched off. Control holes were made in the areas where the temperature was increased. Here you can see a schematic diagram of the gate, including the seam 510 and the insulation dam of the explosion-proof design, mineral foundation, and reinforcement of the roof. Here you can see a realization of this task, the first layer. The first layer is 5 centimeters thick. But it happens that sometimes a thicker layer is required. The second layer we would like these operations to run faster, but we must protect cables and infrastructure, which is time-consuming. That is why the progress is not as fast as we wish. Here you can see a photograph of pipelines for supplying the material and protection of the infrastructure on the following photo. And now conclusions. Additional anti-fire prevention in a form of torquete in the transportation roadway, Western roadway base enables an efficient isolation of the working in the area where the air migrated inside the rock mass. The spray, the torquete, significantly reduced the fire hazard. It protected the support against the results of water outflow, and it also slowed down the corrosion process and thus made the life of the support longer. A cost of this prevention and strengthening with use of spray beton concrete is about 4,000 zlotys per running meter. Estimated cost together with the material of making alternative working 25,000 zlotys per running meter. Thank you very much for your attention. Thank you
for such an interesting presentation concerning safety aspects, safety of minors. A question and a comment. How long will this working last? 2 years. And another advantage is a continuous contact of the support with the rock mass. It's not a sort of point contact, but there's a disadvantage of torqued. If we apply torque on the support, we are not able to control the support, and it is a disadvantage. I would like to recommend PhD results, Dr. Ficek's PhD results. We can increase the life of support significantly using torque. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we are still in the safety subject matter. Now, Mr. Tomasz Ciupa from Central Station of Mining Rescue. Use of automatic external defibrillators in the event of myocardial infarction and sudden cardiac arrest in underground mine workings. Analysis of international legal regulations. I am very glad that I can share some information about the problem of protecting life and health of workers in underground mining plants when there's an infarct, heart infarct, or sudden arrest of the blood circulation. Historic aspect. How to apply first aid. The Elias prophet mentioned in ancient time mentioned such an activity. Then in 1732. William Tosach, British surgeon, used the mouth-to-mouth method for saving a miner. In 1783, the doctor, the physician working on at the Stanisław August court described the methods in the book entitled about aid in sudden cases. But in 1878, two methods, the heart massage plus the mouth-to-mouth method, were combined.
number of fatalities from 2016 till 2021. In 2021-19. The biggest number of fatalities was in hard coal mines. As you can see, this number is on a similar level. Cardiopulmonary resuscitation includes a number of rescue activities, which for some time replace the activity of heart and lungs when their function arrests. There are certain links. It is called chain of survival. There are 4 basic links. Early recognition, then early resuscitation, and early defibrillation, and then implementation of advanced resuscitation activities. Czym jest ta defibrylacja? Chodzi o to, że serce w takim bardzo dużym uproszczeniu one będzie pompowało krew na zasadzie takiej, że jedna część będzie się What is the cause, objective of defibrillation? albo co gorsza, one się kurczy i rozszerza jednocześnie, nie pompując w ogóle krwi. The defibrillation causes pumping blood through heart. If we press the chest, there is a big chance that the breathing will start. The electric current gives a sort of impulse to the heart. Defibrillation on soft and metallic surfaces, maximum voltage is 14 volts. It was recorded in the distance of about 15 centimeters from the patient. The voltage of the value of 14 volts won't be felt for any persons who use defibrillator, and for the persons which are close to the patient.
as far as the distance of 60 meters from the patient is concerned, then the voltage is only 0.25 volt. And then international legal acts which, for instance, Anglo-American enterprises conduct exploitation of metals, and they have mines in South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Brazil, Chile, Peru, Australia, Canada. And in 2020, they employed 64,000 workers and 45,000 in South Africa, and they prepared special instructions, special regulations concerning defibrillation and concerning first aid in the case of the workers' heart problems. There is detailed information about checking up the equipment. The producer specifies the conditions, how the defibrillator AED equipment should be used. And in the USA, in underground coal mine safety, there is information about Good Samaritan civil immunity for use of automated external defibrillator. Americans believe that no training is required for the personnel, and the maintenance of the equipment should be carried out according to the producer's requirements. And the person who conducts the activities cannot be held responsible for negative effects of this activity. And mining industry belongs to dangerous workplaces due to complexity of the technological process. So mine workings make any first aid actions more difficult, and realization of the resuscitation activities more complicated. When a natural death happens and when sudden death happens. If a heart stops in a person underground, it is a sudden death. Resuscitation simply replaces an activity of heart and lungs. Reanimation is carried out at hospital, and it is the next step. Resuscitation can be carried out in underground conditions. If we know that a person has some sort of pain in the chest, this person shouldn't realize
any heavy work requiring physical strength. macie serce, które w jakiejś części nie pracuje i obciążycie je wysiłkiem fizycznym, If your heart does not work properly, then there's a big chance that an arrest will occur. taka smutna statystyka. No niestety, Unfortunately, the statistics are sad. przeprowadzić dobry wywiad z tym pracownikiem i It is important to interview a worker. If he doesn't feel good, he shouldn't make any big physical effort. pracować tym urządzeniem pod ziemią. Czyli It is important to use defibrillators underground. my doposażymy to urządzenie w odpowiednią budowę. If this equipment is in frame-proof or explosion-proof casing, Takie urządzenie, które będzie usłyszało, że nawet gdyby tam doszło do jakiegoś zadania, to jesteśmy w stanie po prostu tej wilgoci się stamtąd pozbyć. even some sort of device enabling to get rid of humidity. We can prepare a defibrillator for an application in mining conditions, and during its use, it will not cause any hazard to its users. Szanowni Państwo, żeby wyznaczyć te miejsce zabudowy, sposób kontroli takiego urządzenia i określić warunki użycia, czyli instrukcja. It is absolutely necessary to determine the conditions and requirements which a defibrillator should meet to be used in a safe manner. I w tym momencie przywracamy krążenie krwi. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu. That's all from my part. Thank you very much. Bardzo dziękuję za poruszenie jakże istotnej kwestii. Thank you for a presentation of such an important issue. Are there any questions? W podsumowaniu o tych zagrożeniach, które wpłyną z wyprowadzenia You mentioned about a hazard, how to help the patient, the person who suffers. ja również prowadząc dla dyspozytorów ruchu zakładu górniczego mówię o tym, What is the correct process? So the number one condition is to prevent the person from doing any work, and this person should not make any effort, because if the heart operates in a bad way but still operates, then it is really important to carry the person with heart problems out of the long walled phase. He shouldn't walk on its own. So an evacuation should not mean walking out of the long wall phase. Słowo komentarza, bo tutaj mamy, że And a word of comment. prowadzony wywiad, rozmowa, ja myślę, że to gdzieś się dzieje. And you mentioned an interview. It does not only mean mining conditions. Sometimes we simply neglect signals of the organism. So my appeal is, if there are signals, please take them serious and detect irregularities as soon as possible. Instytut Henry Komak oraz pan Bartłomiej Janik, firma Transolution.
Badania laboratoryjne mieszanika systemu potajemniczej nazwie UCT, ale myślę, że pan... Laboratory test of the UCT system mixer. Authors Piotr Dobrzaniewski, Artur Tarkowski, Marek Kalita, Bartłomiej Janik. In underground mine workings. Obiektem badań był mieszanik, który jest jednym z zespołu systemu czyszczenia i konserwacji urządzeń mieszaninu sprężonego powietrza i ze spalonego CO2. To jest system UCT. Za chwilę powiem kilka słów. The object of test was the mixer, which is one of the assemblies of the system for cleaning and maintenance of equipment using a mix of compressed air and CO2. It is underground cleaning technology. UCT stands for underground cleaning technology. This mixer is shown in the UCT system, is installed in the whole technology. The electric box controls, supplies and controls the system. And also supplies the compressor. So we do our best to control the dust level. So both the effects of cleaning are carried out in the manner enabling to control the dust. The UCT system is a sort, can be presented as a transport system. Ogólny widok mieszalnika. No jest to urządzenie elektromechaniczne wyposażone w napęd elektryczny. Jest to takie urządzenie, które zasypujemy peletem. This equipment is covered with CO2 pellets. Czynnych, które przygotowują nam rozdrobnioną mieszankę CO2. Następuje jej mieszanie ze sprężonym powietrzem. And this mix of CO2 is treated with compressed air, and we obtain a cleaning stream. The test rig consisted of the electric part and the pneumatic part. We used a technical car with a compressor. We also had a container with CO2 pellet and measurement apparatus. The test and research work was divided into the following stages. Tests of the particles distribution. The particles, I mean cleaning mixture.
Then tests of the consumption of air, tests of capacity of the mixer, and then tests of the mixer impact on the cleaning time. Additionally, gathering of the electrostatic charge on the mixer surface was tested as well. As I've already mentioned, the first tests included a distribution of the particles in the cleaning mixture. Jakością wyników uzyskiwaną przy użyciu analizatora, a tym, co sugerował operator i firma, która stosuje tę metodę, znaleźliśmy takie ustawienie dyszy, które byłoby najbardziej adekwatne. We found the best position of nozzles. 800 tego nie widać wyraźnie, ale ostatecznie stanęło na około 150 mm. 150 millimeters was the best distance from the cleaning surface. And what kind of data were decisive? It was important to establish the pressure of air, and that is why we concentrated on establishing the rotary speed of the motor. We tested all the possible positions, and the results obtained from the spray tag analyzer. We concentrated on a determination of the solid phase in the cleaning stream. So it is a sort of novelty. The next task concerned via consumption. We established the maximum output of the source and control of pressure in the mixer. In a similar way, we tested all the combinations tests of the pellet use with after consultations with the user, we selected some combinations.
most efficient combinations used in industrial conditions. And the results are shown in a form of graphs. Parametrów tych wykresów powiem tylko też w podsumowaniu, że w zasadzie chodziło o to, by potwierdzić skuteczność nowego rozwiązania. The main objective of the test was to confirm the efficiency of the novel solution. We introduced some changes in the original design. And also the test of the parameters impact on the cleaning efficiency. We tried to clean the surface covered with gypsum. In a similar way, we cleaned the surface covered with industrial dirt. We also tried to operate the equipment at maximal parameters, maximal pressure, and maximal amount of solid particles. And tests of phenomena connected with electrostatic charge, accumulation of electrostatic charges, the system is dry inside, and there was a concern about accumulation of electrostatic charges. We put the mixer into different positions, and the results obtained with use of the column meter gave 22 column. So 30% of the level, which according to the regulations is limit value, so 30% of the limit value. So in no test, the value of 24 nanocoulomb was more than 24 coulombs were achieved. A maximal charge was detected at the connector. There were also charges, but in a few nanocoulomb. Summing up the test results, I would like to
say that the mixer meets the expected results. No, no negative effects were detected in comparison with different other mixers used on an industrial scale. The test results should be regarded positive, and now we are going to test a dust controller. So during the following conference, KOMTECH conference, we will be able to prepare the test results. Thank you very much. There is time for one question. There's no such device in the mining industry. I've seen the tests. I could see the operation of such devices at the power stations, but there is no such device for underground applications. You mentioned efficiency. How what kind of criteria have you selected to establish an efficiency? Was it just visual inspection? We used the test model suggested by the user. There is no regulation, no requirement enabling to assess the efficiency of the equipment. So the user wanted to be able to control the pressure and amount of solid particles. So we followed the user's suggestions in that respect. We used the same approach as in the case of the devices applied on the surface. Thank you very much. The last paper concerning safety. It should be borne in mind that dirt on the equipment can cause hazard. A system for robotic cleaning of ferromagnetic surfaces. Authors Dariusz Prostański from KOMAK and Piotr Rosikowski and Paweł Pac from Ponar Wadowice. The paper is presented by Mr. Rosikowski. I don't have to introduce KOMAK, but a few words about Ponar.
We employ 500 employees, including 100 engineers. Our history started 65 years ago in Wadowice. Now we have got factories in 3 locations. In the past, the factory in Wadowice produced components for machines, hydraulic components for different applications. As our product includes technical knowledge, we have our components in different branches of industry. As really simple ones, also for automotive high pressure systems using water as a tool, a cutting tool or cleaning tool. In 2017, we decided to establish a research and development center in the Wadowice factory. We started a search for niches where our devices could be applied. We decided to take advantage of the InnoShip offer concerning a system for robotic cleaning of ships. First tests were carried out in our factory in Łaziska concerning the type of cleaning medium, the distance of the nozzle, the method of generating oscillations. After conducting these tests, we proceeded to the second stage, where we installed magnets. We decided to use the chassis, and we put sheets on the surface, and we decided to pull loads with the brakes on. Emergency brake on. And then we design a test rig enabling to test the conditions at different angles. The magnetic chassis in a simplified version. And here you can see the loads simulating the real conditions. We simulated a travel at different angles
robot which was remotely controlled. Some magnets caused an adhesion to the surface. We went to the shipyards to test the so we asked the shipyard workers to let us conduct tests. We used the Caribbean ship. I would like to start a film to let you see. There's a small delay. The ship was 30 meters high. The robot was used and the operator conducted the cleaning operation. Here you can see the travel of the robot along the ship wall. The test enabled us to develop a module solution. We could install different cleaning installation of rotary type and of oscillating type. The following tests were carried out on the container of the 8 meter diameter. You can see the robot is attached with magnets. It is a slow motion action. Then we continued tests. Where we conducted tests with 2 nozzles, robot with 2 nozzles, working in the water screen, which controlled the dust. This operation is carried out at night. Such tests were performed on a real object, and the final version included 4 nozzle cleaning module.
you can see how the module moves on the wall, on the ferromagnetic surface. So here you can see the concept. The concept is clearly visible. Within the project, KOMTECH carried out the certification procedure, and I would like to express my gratitude. And it's an example of the KOMTECH transformation. Up till now, it has been involved in mining activities, and here you can see an example of a certification process in a completely different field. Summing up, within 3 years, we managed to develop a full system to be used on any ferromagnetic surface. A ship is a particular example. It can replace hard work made by hand, cleaning such dirty surfaces with sand. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Rosikowski. To you. I am also very glad that we could participate in a development of your device, realizing the certification process. It's a very innovative solution. Are there any questions to Mr. Rosikowski? What kind of software did you use during the designing process? We collaborated with the AGH University of Science and Technology in that respect, from the Department of Robotics. The calculations were made with use of the ANSYS software. Then we used a simple test rig where we verified use of magnets. It enabled us to get the final solution offered now. I would like to say an engagement of KOMTECH. For some time, KOMTECH have been involved in use of neodymium magnets, but tests and certification of the robot enabled us to get some experience, and I believe
as we collaborate in many fields with partners, I think we can use our experience. Magnets operate without any friction. The same concerns an operation as shock absorbers. Please also take into consideration use of such components which have an impact on reliability. And now the last presentation in this session. The concept of the head for the implementation of unconventional rock fragments detachment technology. The authors, Michał Zygmunt, Józef Jonak, Dominik Bałaga, and Marek Kalita. The paper will be presented by Mr. Michał Zygmunt. The scientific manager was Professor Józef Jonak, and it was the project TechRod. Introduction. The problem of separating, cutting rock has been investigated at KOMTECH for many years. There are several patent letters concerning a separation of the rock mass. In this case, some bolts were pulled out to show the idea of separating rock from the rock mass. For instance, there are areas where you can't use explosives or machines, drilling machines, causing big oscillation, vibrations. Mechanical bolts are used for modeling the rock damage. Such tests are carried out with using mechanical bolts. Compressive strength is taken into consideration together with the calibration coefficient. In general, a model of this damage is a cone. From experiments, we can say that the separation is longer, deeper than the
3 diameters of the tool. Z naszych doświadczeń wynika, że do realizacji takiego typu pozyskiwania materiałów skalnych, a więc procesu odspajania, należy zastosować kotwę So for separation, it is best to use the bolts, self-cutting bolts, introducing a pulling out force. Przekroczenie pewnej wartości siły określającej wytrzymałość złącza kotwowego powoduje odspojenie Causes a separation of the rock in the form of a cone. modele takie literaturowe na wytrzymałość Literature models objętość jego odspojenia niż ma to miejsce w rzeczywistości. assume a smaller amount of separated rock. In the past, we had the Rodest project where such phenomena were subject to tests. We checked the pulling out force using a hydraulic cylinder. We pulled out bolts. Here you can see the test results, and cross sections are shown based on conducted tests. The higher strength, the required pull-out force is higher. For rocks of the strength over 100 megapascals, the required force for pulling out was 30 tons. A practical use of the former technology seemed to not to be practical in real life. So we formulated an assumption of a modified technology, separation technology. We came to the conclusion that an introduction of a rotary component will suit the purpose best. At the end, you can see the screwed component. We checked a correctness of the assumptions. We conducted experiments of the separation process using a cutting bolt. The tests were conducted with use of the rock. Here you can see the test results.
And knowing the force, we could calculate the momentum. We compared our results with the results of tests conducted within the former project. We came to the conclusion that the concept of a two-stage separation technology seems to be correct. So, in our opinion, this two-stage separation technology has many advantages, and we developed a testing head for this purpose. This is a cutting tool. Inside, you can see the component which can move longitudinally. An introduction of the drive and pressing this element gives a very positive effect. Here you can see a view of the separating head, which was designed within the project. Here you can see a multiplicator of the driving torque. So we are able to then generate the force of a level of dozens of tons. This torque is transmitted further on. And the diameter of the head is equal to the diameter of the hole. Simultaneously, we have got some space where the bolt can rotate. The whole system does not rotate when we generate the cutting force. Here you can see the head in the hole. Laboratory tests. Laboratory tests enabled to check all the functions of the head. The depth was in the scope from
50 to 100 millimeters. Here you can see more examples. In the majority of cases, the separation happened in the scope from 13.5 till 18 newton meters. The values as far as the separation force is concerned, the values of this force varied from 212 to 283 kilonewtons. Now, development directions of this technology. So far, we conducted basic tests, and we managed to design the separating head. So this is the level TRL4, and now we are looking for an industrial producer. It is possible to commercialize this solution. It can be used in big machines as well in small manually operated devices. Summing up, I can say that within the framework of the project, we managed to achieve the objective, and we managed to avoid applying an additional supporting equipment. Thank you very much for your attention. As it is the last paper and we do not have any time left, I would suggest one question. The technology is interesting, quite promising. Are there any questions to Mr. Zygmunt? No questions. So once again, many thanks. Ladies and gentlemen, as at the very beginning of this session, we wanted to see to show a presentation in the 21st century. We face different problems concerning cybersecurity. And at the KOMTECH Center, we also experience that problem. We experience different attacks. Sometimes these attacks are very deep. It is very dangerous. So the consequences of such actions can be extremely dangerous. So we decided to establish a security operations center.
On one hand, we also guarantee safety and security of our activity, but we are ready to offer such possibilities to other partners. Dr. Michalak prepared the presentation to show the scope of activity of this security center. I would like to thank very much to all the speakers. I am very glad that we collaborate during this session. So once again, many thanks. As everything starts, everything finishes. There is a lot to do, and I hope there's a broad scope for collaboration. I am very glad that we could meet. We seem to be resistant to pandemic. There's a danger and a tragical situation across our eastern border. I am very glad that several companies were the patronage organizations. So the co-organizer is the Institute of Pneumatics from Romania. And our colleagues have many subjects, and I would like to encourage you to cooperation. The patronage organizations included Ministry of National Assets and Ministry of Climate, Eurocall, Marshal of the Silesian Voivodeship. We are really glad that the partners were also IBM, Ingram, Huawei, Chamber of Importers and Exporters, and Fairs Age to Poland. These were thematic patronage organizations, and a few figures. As you've probably seen, this organization of several events, there were 4 events simultaneously. We started with international collaboration. We had representatives from Guinea, from Algeria. We can see a chance of collaborating. It was the first event on Monday. And then KOMTECH divided Just Transition into events and workshops, KOMTECH workshop. It's in parallel, but due to internet streaming,
you will be able to follow the events. To na pewno będzie mógł to nadrobić i skorzystać. Więc to na ścieżce tematyka, The subject matter of the conference, just transition, a lot of green energy, management of post-mining areas, biodiversity. bardzo mi się podobało, nawet nie byłem świadomy, jak natura sama w sobie potrafi uregulować pewne kwestie. It is surprising how the nature can control the situation, even in dangers. Thank you to all the conference participants. Co najmniej 180 uczestników. At least 180 participants, many foreign participants. We are very glad. What's for the future? Oczywiście widzimy się codziennie w pracy, współpracujemy, to jest jasne. We made artwork. Kongres systemu magazynowania energii. We plan to organize the World Congress of Energy Storage. I would like to invite you today. We are going to have visitors from all over the world, the World Congress. So the subject matter of the Silesian system of energy storage is extremely important. Dziękując wszystkim uczestnikom, dziękując Państwu za współpracę, to, że jesteście, możemy się spotykać, wymieniać doświadczenia. Thank you very much for your collaboration. I would like to thank the conference organizers. I would like to mention the persons who are directly responsible for the organization. It's a group of very good, engaged people, several months of hard work. So I would like to thank very much for this group of people. I think the organizers did a very good job. Thank you very much. On behalf of the hotel staff, I would like to ask you to take your luggage out of the rooms. I would like to invite you to lunch. Thank you very much once again.